So думаю, the next достаточно. Про это question сказали. is, if this is our understanding of the mental functioning, why do we decide to work with the transference? Следующий вопрос. Если вот таково наше понимание психического функционирования, почему мы решаем работать с переносом? First of all, what is transference? Прежде всего, что такое перенос? An old definition, early Freud says transference is the repetition of the past in the present. В старом определении Фрейда звучит такое: перенос — это повторение прошлого в настоящем. But we think it's more complex. Но мы думаем, что все немножко сложнее здесь. It's actually the activation of the internal world Это активация внутреннего мира, of object relations that exists in the patient's mind, is the activation of that with us. активация внутреннего мира объектных отношений, которые присутствуют в пациенте, вот вместе с нами в отношениях. So it's not a simple repetition of the past. Это не просто простое повторение прошлого. Because the images in the person's mind are exaggerated. Потому что образы в голове человека являются преувеличениями. They've been modified by fantasies, desires, and defenses. Они модифицируются фантазиями, желаниями и защитами. I'll give you an example. Приведу пример. The first lady I spoke about today, Первая дама, о которой я говорил сегодня, the one who thought everybody hated her. которая думала, что все ее ненавидят. Early in her therapy, На раннем этапе терапии, when I asked about her father, когда я спросил про отца, she said, "My father is a horrible man. она сказала: мой отец ужасный человек. My father is worse than Hitler." Он хуже, чем Гитлер. She said, "I know you don't believe me. Я знаю, говорит, вы мне не поверите. He's worse than Hitler. Он He's хуже, чем mean. Гитлер. Он He's mean." ужасный, кошмарный человек. Now, at the end of therapy, В конце терапии, and I didn't ask her, я ее не спрашивал, she just came in one day, она просто сказала в один день, and she said two things. пришла и сказала вот следующие две вещи. She said, first, Говорит, первое, you know, говорит, знаете, I'm disappointed with the way my father treated me. я разочарован тем, как отец со мной обращается. I wish he had been more loving. Хотел бы, чтобы он больше меня любил. But he's a man who had his own limitations. Но он человек, у которого есть свои ограничения. So he didn't give me everything I wanted. Поэтому он мне не дал все, чего я хотела. And that hurt me. И мне из-за этого, конечно, больно. But he did the best he could. Но он делал все, что мог. You see how that's a much more realistic version of the past. Видите, это намного более реалистичная картина прошлого. It has more richness, it has more understanding. Больше понимания, больше глубины. But the funny thing was, Но забавно то, she also came in one day and said, что она также пришла и сказала, she said, you know, I've been reading some things about Hitler. Она сказала, знаете, я тут читал кое-что про Гитлера. And she said, I think I have a little bit in common with Hitler. Я думаю, у меня есть что-то общее с ним. Now, she only had a little bit in common with Немножко Hitler. общего. But this was her way of saying, I have my own aggression and hostility and hatred. Но это был ее способ сказать, у меня есть моя собственная агрессия и враждебность. So you see the change from a paranoid schizoid world. И вы видите вот это изменение из параноидно-шизоидного переменного, да, из параноидно-шизоидной позиции. Father was all bad, she was all good. Где папа был сам весь плохой, а она была вся хорошая. To a more mature world where they both have a mixture. К более зрелому миру, в котором они оба являются некой смесью. Okay, let's go to the next slide. Перейдем дальше. Yeah, okay. So, what do we do? Что же мы делаем? Try to create a situation Мы стараемся создать ситуацию, where the transference occurs, где происходит перенос, and we can work with it. и мы можем работать с этим. As you all know, transference is not limited to the therapy situation. Как вы знаете, перенос, в общем-то, не ограничен терапевтической ситуацией. Like the first patient I mentioned, she transferred on everybody. Как первая пациентка, которую я описывал, она на всех перенос строила. But we have the chance to observe it and help the person observe it with us. Но у нас есть возможность наблюдать его и, так сказать, вовлечь пациентов в это наблюдение вместе с нами. So we try to tease out, I don't know how we try to
sort of Мгм. extract Мы пытаемся как бы выманить a view of the relationships that the person is experiencing with us. выманить, да, вот извлечь какие-то из его внутренних отношений, чтобы он испытал вместе с нами. We try to help the person see what's happening and tolerate being aware of things that are happening with И мы us. пытаемся человеку помочь увидеть, что происходит, и быть способным вытерпеть то, что происходит.